Na mpenzi mtazamaji, imeshatimia saa 1 jioni ukanda wa Afrika Mashariki, na popote pale ulipo na kupokeza salamu zangu za dhati, masala heri. Nikiwa mtangazaji wako nimeshafika ulingoni tayari kwa taarifa kamili, ukisomewa nami Isaac Peculiar kwa ushirikiano na Bi Mata na Simiu, mtarijumani wa ishara. Na mpenzi mtazamaji, mzozo umeibuka kati ya viongozi wa kaunti ya Kisii kuhusiana na malipo ya baadhi ya wanakandarasi waliopewa kazi katika serikali ya gavana wa kitambo James Ongwae. Mzozo huo ukidirika viongozi wa Azimio walipohudhuria hafla kutoa shukrani ya gavana Simba Arati. Viongozi wa kaunti hiyo wanasisitiza kwamba hawatalipa pesa kwa kazi ambayo haionekani kufanyika. Nchi yoyote anadhania kwamba mimi atanisurutisha nipate kuiba mali ya umma nimpe, nasema ng'oo. Nimesema wale ambao ndugu zetu ambao walikuwa na pending bills katika kaunti yetu, mimi nitalipa ninyi wale ambao mlifanya kazi, lakini waliofanya kazi ndugu zangu sizipeana pesa. Hatuwezi kukubali gavana wetu aendelee kuketeliwa. Wale ambao wanajipanga kuleta motion ya impeachment, tunawaambia hii kizita kuwa ndogo sana kwenu. Hamtakanyaga hapa mkiendelea na tabia hiyo. Na lazima tukae chini, tuelewane, tufanye kazi pamoja kama viongozi wote. Kwa hivyo mimi ningeomba viongozi na kanisa tukae chini, tuongee na tushirikiane katika kazi ya maendeleo. Wakati huu tumepata barua kutoka Controller of Budget, amesema hakuna hata ndururu ambayo itatumika kwa sababu tumeharibu sheria hapa kwa county. I want to assure the contractors, come rain, come sunshine, you will be paid your money. The law is very clear. Ndio nawaomba viongozi wa hapa Kisii mshirikiane, muongee ili muweze kusaidia hao wananchi. So the only thing Simba I can advise you, hata ukivinywa namna gani, dialogue is the best way. Wakati mwingine haifai kuanika mambo. Najua kuna mengine machungu. Tunataka kuona kama hapa Kisii kuna amani, ndio kazi inaweza kufanyika vizuri. Sasa wale watu kazi yao ni kujaribu tu kununua wafuasi wetu. Wabeba pande hii anapeleka Ikulu. Tunakwenda kutafuta nini? Maendeleo. Hakuna maendeleo katika Ikulu. Na mpenzi mtazamaji, kwingineko ni kwamba chama cha mawakili nchini LSK tawi la Kakamega kimetofautiana vikali na jinsi shughuli ya ubomoaji wa nyumba za serikali eneo la Milimani mjini Kakamega ili kuandaa nafasi zaidi ya ujenzi wa nyumba nafuu ulivyofanyika. Mary Owano na kina cha taarifa hiyo. Akizungumza na wanahabari nje ya makao makuu ya mahakama ya sheria mjini Kakamega, rais wa chama hicho tawi la Kakamega Maureen Adek ameshutumu hatua ya mkuu wa mkoa wa Magharibi Samson Macharia akishirikiana na mwanasheria mkuu Safford Nyauma kupuuzilia mbali maagizo ya mahakama yaliyokuwa yanazuilia uharibifu wa majengo matatu yaliyokuwa yanamilikiwa na Profesa Mtere. We are here today purposefully to condemn defiance of court orders. There were disputes that were moved to court regarding properties within Milimani in Kakamega. The court gave orders, but these orders have not been obeyed, and the Attorney General's office and the Regional Commissioner Office Western Region has defied these court orders. Through the office of the Regional Commissioner, Mr. Samson Macharia, and the in charge of the Attorney General Office, Mr. Safford Nyauma,
They have defied court orders that were issued by the Honorable Court on the 22nd of November 2023, which was served upon them, stopping the demolition of 3 properties in Milimani belonging to Professor Mutere, pending the hearing of the cases that were filed in court. By refusing to comply with court orders, the government is setting a dangerous precedent that undermines the checks and balances designed to protect the rights and freedoms of all citizens of this country. The government's action not only undermines the authority of the judiciary, but also threatens the fundamental principle of justice and fairness. Usemi ulioungwa mkono na mawakili Mkele na mwenzake Shitama wakitaka viongozi walioko mamlakani kuheshimu maamuzi ya mahakama. I have never seen this in my long life as a lawyer, where the executive feels that they are in charge, not obeying court orders. At this rate, my colleagues and my friends, there is no wonder that there are chaos in Baringo, there are chaos in Lamu, and it will extend. At the end of the day, what will Kenya be like? Please, whoever is concerned, stop this immediately. What we are witnessing today, if not checked yesterday, is likely to plunge this country in more trouble. Because where the rule of law is not respected, then the law of the jungle takes place. We do not want to see that happening. So I want to take it from where I sit, that these are just acts by excited individuals. Because I'm aware that in the ruling delivered yesterday over the housing levy issue, the president was heard to say that he'll follow the due process of the law. He'll make sure that Parliament enacts laws to align with the Constitution. So if the head of the nation is able to say we'll follow the law, who is this at the ground level that thinks that is above the law? Nikiripotia runinga ya HLC TV kutoka makao makuu ya mahakama mjini Kakamega, jina langu ni Mary Owano. Na mpenzi mtazamaji, kwingineko ni kuwa serikali imezindua mpango mpya wa kusambaza mbolea kwa wakulima. Mpango huo utashirikisha serikali za kaunti pamoja na wafanyabiashara kuhakikisha kuwa mbolea inawafikia wakulima waliko. Wakulima wamekuwa wakilalamikia harama ya kusafirisha mbolea kutoka maghala ya NCPB hadi mashinani. Hii mbolea tumeleta, bei ya mbolea is 2,500. Na wakati huu lazima tushikane na watu inaitwa agro dealers, Agrofed, ili tusaidiane pamoja, tusaidiane na county, tupeleke hii fertilizer karibu na mkulima. Tumesikia kuna wakulima ananunua fertilizers ikiwa many kilometers, anahangaika anapeleka so many kilometers, mpaka hiyo bei ya fertilizer inakaa kama haikuwa subsidized. So nashukuru nilikuja kwa ofisi yako several times na umetuconsider kwa sababu ya hii machine. Najua hii machine ingeenda mahali kwingine, lakini you decided to give us here. Na umetupatia tukiwa wakaaji wa huku, na ningependa kusema Bwana Piesa, bila hii machine nitafanya kazi hapa, itasaidia watu wetu. Na mpenzi mtazamaji, katika kaunti ya Pokot, watu 6 wameuawa katika kijiji cha Luchacha, eneo la Sarmach Magharibi, kufuatia kisa cha wizi wa mifugo. 3 kati ya waliouawa ni washukiwa wa ujangili kutoka kaunti jirani ya Turkana ambao waliuawa na wenyeji. Aidha, watu wengine 16 wamelazwa hospitalini wakiuguzwa majeraha. Several of these injured persons who are Pokots are now at Kapenguria Referral Hospital nursing various injuries, including and not limited to head injuries, limbs, and so on and so forth. Asa harakati ya kufuata wezi KDF sasa akaanza
kutupa drone juu. Kwa ile harakati ya kutupa drone juu akaona mali watu walisanyika na akatupa hapo bomu kubwa sana. Operation ya kuja kumaliza uhalifu, lakini operation ya kuja kumaliza watu innocent. Ruto, we request you to kindly address the issues of insecurity along the borders. We've talked about the NPR for a very long time. There is no attention which is being given to that effect. Tunaomba serikali yetu ambayo tunaheshimu na bado tunapenda ya kwamba ingilia kati, sijui penye tunapeleka hii kesi, sijui ni ICC, sijui ni wapi. Na mpenzi mtazamaji, maafisa mbalimbali kutoka idara za afya, kilimo na jinsia kutoka kaunti za Nairobi, Nakuru na Nyandarua wamebuni mikakati ya kuelimisha umma kuhusu lishe bora na kuboresha vyakula kupitia urutubishaji wa unga wa mahindi. Haya yameafikiwa baada ya warsha ya siku 5 ya maafisa hao mjini Naivasha chini ya ufadhili wa shirika lisilokuwa la kiserikali la Global Alliance for Improved Nutrition almaarufu kama GAIN. The initial reason for conducting these studies was because of the challenge around inadequate inadequate knowledge and understanding of the existing policies around nutrition. So there was really we needed to find the gaps in terms of why there's a bit of a variance in the implementation and cascading the information at county level. So the results from these studies brought out the strong initial thoughts that we had around poor and inadequate knowledge of implementation, and also there's the aspect of counties not really having resources to be able to cascade the same at different levels. That Nakuru County is looking to do is to improve the nutrition status of our population. Currently, Nakuru County has a stunting level of 18.5% among children under 5, which has been a great improvement from the previous 27.9%. This improvement has been attributed to some of the partnerships that we are engaging in as a county government. So working with partners and the county government to improve the food and nutrition security of the people of Nakuru. And we are doing this through offering nutrition education around maternal, infant and young child nutrition, just ensuring that within the first 1,000 days, our mothers and children are well nourished. We put women and girls at the center of all that we do, and this is basically because we are trying to alleviate poverty and ensure inclusion. And history has had it that women and girls are more often than not excluded from a lot of development work, be it in the agriculture sector, be it in food, nutrition and security, and yet they constitute majority of those who even offer labor. About half of the commercial flour or packaged flour in Nairobi is what is fortified. So we are still appealing for more market level surveillance, and this is what GAIN is supporting us to do, so that as we continue to do that surveillance, then we are going to actually pick out which flour is fortified and which is not fortified, and we keep appealing to our city dwellers to be able to consume food from reliable sources. Na mpenzi mtazamaji, hali ya uchumi katika kaunti ya Bungoma inatarajiwa kuimarika kufuatia kufufuliwa kwa kiwanda cha sukari cha Nzoia. Kwenye kikao na waandishi wa habari, mwenyekiti wa bodi ya kiwanda hicho Alfred Hangati alisema kwamba wameweka mikakati ya kuhakikisha shughuli zinarejelewa vyema. So tunawaomba kabisa wakulima wetu turudi shambani. That is where we are going to get money. Na tukirudi shambani, hii bei ya shilingi 650 for sure tukipiga hesabu tunaona kwamba itatuletea pesa. Mimi pia naye nimeingia shambani. Hata mimi nimetafuta shamba pande hii na ninaanza kupanda miwa. Kwa hivyo ninawaomba kabisa wakulima wetu. And remember, even when Mumias and Nzoia and other factories were crashing capacity, still we could not meet the demand, the sugar demand. So now, if that was then, what of now, when we are having a very big challenge of raw material?
That's where the problem is. We are going to, sugar is still going to be expensive. It is going to go up. Because as Chair says, where the country has been importing sugar from, they also have a shortage. So they have put a limit on what can be exported. So this is a challenge we have to live with for some time. And I want to encourage you to also plant cane. Yeah, it's an opportunity. The price is quite lucrative now. It's a good opportunity. It's quite lucrative. The government, through efforts from the parliament and related, has written off 47 billion shillings, which the company owed, of course, to the government itself. There are quite a number of debts all lumped together. Those debts are historical. Msianze kufikiria ati sisi ndio tengeneza hiyo debts. Sisi hatujatengeneza hata debt moja. They are historical debts which had previously been captured by the Auditor General. We still have debts. We have scheduled, now Zoya has scheduled to start mailing and other related activities as from 4th of December. When I say 4th, other related issues, you know, the operation of this factory and so on, is not something like you wake up today and say, I'm starting to mail. You have to get things right. You have to get the factory right. So we are starting, we should now move away from the cane, the old cane variety, which matures after 18 months. That we now want to focus on early maturing variety, that by 12, 14 months, it should be ready for harvest. And it has a higher sucrose level. But that is now our second phase in the entire exercise. And tumesema in the next month moving forward, we are going to have established and poaching and a unit here. Kali sana. Sasa mtu akifanya mchezo atanakuja kuiba miwa yetu. Seeing how we have suffered farmers. Na mpenzi mtazamaji, kwingineko ni kuwa chama cha mawakili nchini LSK tawi la Kakamega kimejitokeza na kukemea vikali usemi wa mbunge wa Mumias Mashariki Peter Salasia kuhusiana na matamshi yake dhidi ya mwenzao Gladys Kiama yalisemekana kuwa yenye kuhatarisha maisha yake baada ya kutoa hukumu dhidi ya mbunge huyo. Wakiongozwa na wakili Halistas Shifokwa wamesema kuwa maamuzi ya mahakama hufikiwa baada ya uchunguzi na fikra za kutosha na hivyo kupaswa kuheshimiwa. We are aware that threats have been made against the life and safety of one judicial officer, that is Honorable Gladys Kiama, out of what she did as a cause, as part of her cause of duties. We are aware that she delivered a judgment against the Honorable MP Salasia. We are aware of the remarks and statements and declarations made by Honorable Salasia, which are pending investigation by the police. We wish to advise the good MP and the public in general that court decisions are as a result of intense legal reasoning. So you do not fault by social media hype and attack the judicial officer who made those decisions. In the course of the demolitions, one of the judges' houses and residences was targeted and brought down. So we do not want to isolate these incidences. A threat such as demolition of a residence of a sitting judge is a very big threat to the rule of law. It destabilizes the capacity of those judicial officers to comfortably make decisions out of good reasoning, and we have previously suffered out of lack of judicial officers. We do not want rogue public officers to go back and throw us into the streets for want of sufficient judicial officers. Now, these actions give Kakamega a terrible name in terms of judicial staffing, and we feel the pinch. And eventually, you members of the public will still feel the pinch, because no judicial officers will come to a station that does not obey orders, and if orders are issued, then the judicial officers are blatantly and clearly attacked in broad daylight.
Sasa maneno ya biashara pande hizo juu, unaona mpaka hiyo magari yote yanabeba mali ya kupeleka pande ile, na hakuna nafasi ya kuvukia hapa sababu biashara sasa si unaona inakwama bwana. Mimi nafanya kazi huko Dhide na nimetoka Mkodhima, nilikuwa nataka kwa shamba, nikakuja kuvuka Kakodhima kutoka Mkodhima kwenda nyumbani. Mimi nikapata Kakodhima kamefurika maji, hauwezi pata mahali pa kuvukia. Watu wameshagaa, kila biashara imekoma, magari yamewekwa upande mwingine. Kila watu ni kushikilia mdomo. Tunashangaa tulichagua MP wetu nani, jinjia kwa wapi? Sababu hii ni ibu dogo atuwekea kama watu wa Mkodhima want. Tumepiga kura sote, tulitokea 100% we voted for him. Lakini hatuoni matumaini. Sisi tunatia sasa, tunaenda wapi? Mbona tufanyie? Hata ukikuwa kuna ambulance inakuja saa hii, kazi yote imesimama juu ambulance iwezi pita peleka mgonjwa mahali. Na tulikuwa tunaenda nyumbani, lakini saa hii hatuwezi enda. Tutalala Mkodhima market sababu ya hii branch. Wanasiasa wetu wote wa ward na wale wa constituency na mangabana, tukiwaambia watutengenezea wanatuambia tukiwapigia kura watatutengenezea, lakini na mpenzi mtazamaji, kunradi kutokana na hitilafu mushkili wa mitambo, tunarejelea taarifa kuhusu biashara kule katika kaunti ya Tharaka Nithi. Shughuli za uchukuzi na biashara zilisitishwa usiku wa kucha eneo la Tharaka, kaunti ya Tharaka Nithi, kufuatia mvua kubwa ilionyesha na kusababisha mto Mkutima kuvunja kingo zake. Wakazi wengi hawakuweza kufika nyumbani na wengine wakilazimika kuhatarisha maisha yao kwa kuvuka mto huo uliojaa maji kama tunavyoarifiwa. Sala maneno ya biashara pande hizo juu, unaona mpaka hiyo magari yote yanabeba mali ya kupeleka pande ile, na hakuna nafasi ya kuvukia hapa sababu biashara sasa si unaona inakwama bwana. Mimi nafanya kazi huko Dhide na nimetoka Mkodhima, nilikuwa nataka kwa shamba, nikakuja kuvuka Kakodhima kutoka Mkodhima kwenda nyumbani. Mimi nikapata Kakodhima kamefurika maji, hauwezi pata mahali pa kuvukia. Watu wameshagaa, kila biashara imekoma, magari yamewekwa upande mwingine. Kila watu ni kushikilia mdomo. Tunashangaa tulichagua MP wetu nani, jinjia kwa wapi? Sababu hii ni ibu dogo atuwekea kama watu wa Mkodhima want. Tumepiga kura sote, tulitokea 100% we voted for him. Lakini hatuoni matumaini. Sisi tunatia sasa, tunaenda wapi? Mbona tufanyie? Hata ukikuwa kuna ambulance inakuja saa hii, kazi yote imesimama juu ambulance iwezi pita peleka mgonjwa mahali. Na tulikuwa tunaenda nyumbani, lakini saa hii hatuwezi enda. Tutalala Mkodhima market sababu ya hii branch. Wanasiasa wetu wote wa ward na wale wa constituency na mangabana, tukiwaambia watutengenezea wanatuambia tukiwapigia kura watatutengenezea, lakini hawatengenezi. Sasa tunataka wachukue hatua watengeneze. Hata sisi hatutaenda nyumbani leo. Na wale kina mama wako na watoto, sijui watoto watalala namna gani. Na mpenzi mtazamaji, kwingineko ni kuwa wakazi wengi wa kijiji cha Wahambla eneo bunge la Homa Bay mjini walikesha nje baada ya mto Rangwena kuvunja kingo zake na kusababisha uharibifu mkubwa katika kijiji hicho. Shirika la Msalaba Mwekundu kwa ushirikiano na serikali ya kaunti hiyo iliwasaidia waathiriwa kuhamia maeneo salama. This situation is not just here. This situation has been reported from areas of the entire Rachonyo North, Lambo areas, Ruma Kaksingri, way into Gwasi North, into Ndiwa. So we are facing a mega problem here in Homa Bay. We are responding together with the national government here in Homa Bay to the best of our ability and our partners, the Red Cross. But the impact here is huge. Just want to tell the residents of the county that please move to higher grounds. For those who are affected this evening, we confirm that the county team is coordinating efforts to assist them.
with some few supplies, particularly for tonight. We've asked the school to open classrooms to ensure that they get a place to put up tonight. Na mpenzi mtazamaji, kwingineko ni kuwa serikali ya kaunti ya Siaya imeanzisha mchakato wa kusambaza samaki wachanga katika maziwa kwenye kaunti hiyo, likiwemo ziwa ya Kanyaboli ili kuwezesha wavuvi kiuchumi. Hata hivyo, gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo ameelezea wasiwasi wake wa kuendeleza shughuli hiyo kwenye ziwa la Victoria kutokana na utovu wa usalama. The most important thing which I want to say on this occasion about the security in the lake, Uganda, Kenya and Tanzania are members of this African community. They are members of this African community. And they have already started a process of having a union, some kind of federal system that will bring together the nations of East Africa, East and Central Africa. Na mpenzi mtazamaji, Wizara ya Kilimo katika kaunti ya Kajiado kwa ushirikiano na shirika la chakula na kilimo FAO imezindua mpango wa uzalishaji wa chakula cha mifugo kwa lengo la kuimarisha ufugaji. Wadau wanasema kwamba licha ya wakazi wa Kajiado kuwa na uwezo wa nafasi kubwa ya kuendeleza ufugaji, lishe kwa mifugo imesalia kuwa changamoto kwa wafugaji. Mature faster, produce higher quantities of quality meat. And having such a document will be able to guide the county, will be able to guide the implementing partners and any other value chain actor from the farmer all the way to the people who are going to utilize those feeds. It's going to give them a guide. It's going to show them that this is what is needed, this is what is lacking. We know that Kajiado County is deficient of feed at -34%, and we hope that this strategy will provide the county with the necessary strategies and plans that will increase the productivity of beef production. We also look at this document as an investment vehicle at the county. We are also opening up ways of how we can actually ensure that we have investment areas where we can invest into other fodder crops apart from the pasture, which has actually been people have been relying on. So we are hoping that through this strategy we'll be able to increase the livestock productivity and, if possible, ensure that we change the livestock keeping from the traditional way of keeping livestock to commercialized way of keeping livestock. Na mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina budi kulikunja jamvi la taarifa kamili awamu hii ya saa 1, na vilevile na kusihi usisonge mbali maadamu mida saa 3 kamili utakuwa unajiunga pamoja naye kaka Mlumbi, mwanahabari wako kindakindaki, atakapokuwa na kurejeshea taarifa hizi zenye uketo. Na vilevile mtazamaji, katika jungu la misamiati leo hii na kupakulia neno genderi. Neno genderi kisawe chake ni miwa. Hasa wakati mwingi mie waona watu wanapokwenda kule wanakouzia miwa, basi wanasema eti kwamba nikatie miwa ya shilingi 20. Basi vilevile waweza kusema nikatie genderi ya shilingi 20. Genderi au miwa. Kufikia hapo nitemie Isaac Peculiar, kwa ushirikiano nimekuwa naye mtarejumani wa ishara Mata na Simiyu, na hivyo uwe na usiku mtulivu.